Hello everyone, myself Sanjay Lamatamang. Today I bring for you all minestrone vegetable and pasta soup recipe. It's a very healthy soup and you can enjoy with your family, friends, relatives or at your home. Watch video until the end and follow the ingredients and instruction and enjoy with your family, friends. Thank you very much guys. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो वेस्टर्न भर्जनको रूपमा पनि यो सुपलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ र भेजिटेरियन मान्छेको लागि पनि एकदम सुइटेबल सुप हो भने एकदम हेल्दी सुप पनि हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई सजिलैसँग बनाएर आफ्नो घरमा नै बनाएर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा इटालियन सिग्नेचर सुप हो र यसलाई चाहिँ सजिलैसँग बनाएर तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहे मैले। Italian minestrone soup recipe, hearty, colorful and loaded with vegetable, beans and pasta. Minestrone vegetable and pasta soup ingredients: 2 tablespoons olive oil, 1 medium onion diced, 2 cloves garlic minced, 1 cup carrot diced, 1 cup celery diced, 1 cup zucchini diced, 1 cup green beans chopped, 1 can about 400-gram diced tomato or 3 fresh tomato chopped, 4 cup vegetable stock or chicken stock, 1 can about 400-gram cannellini beans or kidney beans drained and rinsed, half cup small pasta, dentally macaroni or small cells pasta, 1 teaspoon dried oregano, 1 teaspoon dried basil, salt and pepper to taste, fresh parsley or basil leaves for garnish, grated parmesan cheese optional for serving. Instruction: saute aromatics, heat olive oil in a large pot. Over medium heat, add onion, garlic, carrot and celery, saute for 4 to 5 minutes until they soften. Add vegetable and seasoning, stir in zucchini, green beans, oregano and basil. Cook for another 2 to 3 minutes. Add tomato and stock. Pour in diced tomatoes and vegetable stock. Bring to boil. Then reduce to simmer for 10 minutes. Add beans and pasta. Stir in beans and pasta. Simmer for another 8 to 10 minutes until pasta is cooked. Adjust seasoning. Taste and season with salt and pepper. Add a splash of extra stock if soup is too thick. Serve ladle into bowls. Garnish with the parsley, basil or sprinkle with the parmesan if desired. Tips: minestrone change with this season. Feel free to use seasonal vegetables. For a richer broth, add a parmesan, rinsed while simmering, remove before serving. For vegan version, skip cheese garnish. Thank you very much everyone watching my recipe. Please always do visit my profile and have a look. Many more recipes are there and many posts are there. तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भिडियो पोस्टहरु हेर्दिनु भएकोमा र साथ सपोर्ट माया हौसलाको लागि र जहिले पनि तपाईहरुले मेरो पेजमा भिजिट गर्दै गर्नुहोला र धेरै भन्दा धेरै म चाहिँ रेसिपीहरु र अन्य पोस्टहरु क्रिएट गर्ने कोसिस गर्नेछु र केही आइडिया लिनु होला र यसको लाभ लिनु होला र ज्ञान बाँड्नु नै मेरो लागि मलाई खुसी लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले जानेका बुझेका ज्ञानहरुलाई तपाईहरु माझ बाँड्ने कोसिस गर्छु र मैले केही क्वेशनहरु गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि आफ्नो ज्ञानलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच। स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस् लाइफमा है त।